It's okay, but I don't see. בוקר טוב חברים. אנחנו נמצאים, למי שרוצה, on page ק"פ. זה ריזות. זה ריזות נאמר על מצוות עשה. ועניינו לחוש הרבה על המצווה. A person should be worried. ואולי לא יהיה בידו לקיימה. And therefore, ומתוך כך זריזים מקדימים למצוות. זריז, he does things quick. זריז, מקדים למצוות. כי לא ידע האדם את עיתו. A person doesn't know his moments. ומרגע לרגע, from minute to minute, from second to second, כמה מניעות וכמה עיכובים וכמה פיתויי יצר הרע יכולים להזדמן. If something came up, if you're not going to do it right away, you're going to lose it. Because you have no idea what things could come and get it away. And you're going to lose it. I want to read you Hazal about Shlomo HaMelech. Yes, I'm sure you all know the story with Adoniya. אתה זוכר את אדונייה? אדונייה הייתי. זה אוריה הייתי. אדונייה מי זה? לא, זה שמעי. אדונייה זה הבן של דוד המלך, לא? יפה. אדונייה was David HaMelech's son. And over there it says, when David became old, got to the age of 70, his son, what he did, he decided that he'll become the king. Mm-hmm. So he took people, he took horses, and they announced, Yahya Melech, while the father is still alive. I don't know. זה קראנו בהפתעה כמה שבועות. פרשת ויחי. אבל זה לא היה בדיוק אדוני. זה היה הזהרה שם. In any event, so Natan Hanavi, he went to Bathsheba. Bathsheba, that's Shlomo's mother, David's wife. And he talked to Bathsheba, we're going to have to do something. Maloma. Uamala. You're going to have to speak to your husband, David HaMelech. And as you're going to talk, I got to come in. We're going to team up. I'm going to come in. I got to add more spices because Natan Hanavi yada מהקדוש ברוך הוא ששלמה המלך has to be the king. So she came to David's room. היא באה אליו ותיקוד בת שבע, ותשתחוו למלך. ויאמר המלך, מה לך? What happened? You coming? What's the geschehen? What happened? ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת בהשם אלוהיך לאמתך. You promised me in Hashem's name, כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסאי. You promised me that my son, Shlomo, he'll be the king after me, meaning after you're going to die. And now I heard that Adoniya, he's running to be the king. He has people, he had a whole party. He did not invite my son, Shlomo. He did not invite Yoav, Sarat Tzava. He did not. And now all Am Yisrael, they're waiting to hear what you have to say.
And if you're not gonna do what you promised, ויקיש שכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים. If you're not gonna do this, so me and my son, we're going to be prevented from getting the position of him becoming the king. והנה עודנה מדברת עם המלך. While she was talking to the king, ונתן הנביא בא. And then Natan came. והגידו למלך, they told David, Natan הנביא is here. He came, השתחווה. And בוודאי he added stories to David. ויען המלך דוד ואומר, קראו לי לבת שבע. כל בת שבע, and she comes, ותעמוד לפני המלך, וישבע המלך. And the king David made a promise, חי השם, אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך, as I promised you, כי שלמה בנך ימלוך אחריי. My son Shlomo will be the king. Okay. He gave her a promise. That's it. Is she covered? Yes or no? הוא נשבע, הוא אמר לה, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כיסא תחתיי. He'll be the king after me. נשבע לה, right now. So she's covered. Yeah. Idan, I saw your face that you didn't agree. Why not? Why is she not covered? I'm sorry? David is not Hashem. No. Hashem told David that Shlomo Beg, he'll take after him. Right? Huh? David has to do something about it. What should he do? Whatever he has to do to make it. Tell me. Tell you're not gonna be king. Put his son in jail. He has You have to announce it in public. dismantle Yeah. the entire army. Announce it. Anyway, Public. soon he's going to die, so he has to do something about it. If you If announce not, it in then public. it doesn't count. אומר מה לעשות, אמרת? Announce it in public. Yes. Listen to this. כי כן אעשה היום הזה. Today, we'll do it. Do what? Announce it. We're going to do more than announce. ויאמר המלך דוד, קראו לי לצדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע. Go to the three top people. צדוק הכהן, נתן הנביא, בניהו בן יהוידע. ויבואו לפני המלך. They came in front of David. ויאמר המלך להם. The melech said, קחו עמכם את עבדי אדונכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי. You know, nobody can ride the king's horse. Nobody can ride the king's horse. אתה לא יכול. פרדה. אמר להם, take my son on my horse. וואו. והורדתם אותו, והורדתם אל גיחון. גיחון, that's מעיין השילוח. It's next to the בית המקדש, if you know. And over there, הוא משך אותו שם צדוק הכהן. ונתן הנביא. I want you guys to anoint שלמה, ותקעתם בשופר, ואמרתם יחי המלך. Okay? Hazal ask, אז כתוב לנו פה, והורדתם אותו אל נחל גיחון. Why? אומרת הגמרא, from now till we're going to get to the Nahal Gihon, the water, Shiloah, from now till to get there, how long it takes? A couple minutes? If you're not going to do it now, you're going to push it in 10 minutes, something can happen and it can be avoided.
אומר דוד המלך, אעשה היום, right now. No delays. Because if you're not going to do it right away, okay, we're going to have the meeting, we're going to do tomorrow, we're going to do that, we're going to travel, we're going to buy that now, tomorrow. From now till tomorrow, it can be pushed to the next year. אומרת הגמרא, יש סכנה that you're going to lose the moment. ודוד המלך, he knew how to work with the יצר הרע. He says to his wife, now, והוא מלך זקן, he's old, הוא במיטה. He doesn't wait. He tells his wife, today, it's going to get done today. Today it's getting done. Now, call Natan, Tzadok, Benayahu, a boy say, take my son right now. עכשיו, למנח הגיחון, boom, anointing, that's it. That 30 minutes, everything's over. What's the rush? What's the rush? אומרים חז"ל, כי כל רגע מתחדש, any new second that comes, something new can happen. זה מה שהוא כתב פה הרב. כי לא ידע האדם את עיתו ומרגע לרגע כמה מניעות וכמה עיכובים וכמה פיתויי יצר הרע יכולים להזדמן. If you're not going to rush to do something right away, you're going to lose it. You're going to lose it. How many people I can tell you, שאני יודע, that I know, שיכלו הרבה להצליח spiritual wise. עזבו physical, עולם הגשמים. Spiritual wise. You know how many people I know, they could have get so far in life, but because they didn't make decision, and right away, they lost it. Not right away. לא עשו. אני זוכר, not once and not twice, people that came to see סיומים over here. They were so amazed, they were so touched. They even had tears. Wow. I said to the person, you're very emotional. So very, very, wow. The speeches touched me. I said, are you coming tomorrow morning? That's it. That's all it takes. You hear and you get a very, do you do something with the whole speech? Now, if you don't make a decision right away, that's where it hits you. But the dohen, and kids, and the wife, and the bus, and the school, and the weather, and the snow, where it's hot, and כלום לא יצא מהם. ואני מכיר הרבה כאלו. ואני מכיר also the other way around. אני מכיר also all the way around. People that they took upon themselves. Do you know how this whole class in the morning started? No, not pidom. Mostly hot. We came early for slichot, and then the rabbi said, you came early already. זה היה בדיוק במוצאי כיפור. First year. Yeah. We moved in Rosh Hashanah. This class? The morning class. Morning class. Oh. חבוטות, 6:15. זה לא היה. היה תפילה, ואחר התפילה היה קלאס. We moved here, was ראש השנה. זוכרים או לא זוכרים? היה ראש השנה. then היה 10 ימי תשובה, ואז היה יום כיפור. Yes. מוצאי כיפור. 8, אנחנו נכנסים לשמונה השמינית שלנו. רבוי סי, תשמעו, this is what happened. So we moved in Rosh Hashanah. And we came every morning for slichot. And מוצאי כיפור, אמרתי רבוי סי, we can do it. Tomorrow morning, 6:15. We came 40 days early, so. I believe you did, because ברוך השם, אתה עד היום פה, so I guess you did. You're the first one. מוטי, בוא נמשיך הלאה. No, I remember. מוטי, בוא נמשיך. Yes. So, it was after Kippur, I said, Rabbi Yisai, we need to grab the moment. Look, since then, how many masechtot we finished? Look at yourself, how many masechtot you finished?
look, רבותיי, in עולם הבא זה לא המון מסכתות. Someone who died with no סיום, or with סיום, זה לא, okay, זה עולמות that you don't even understand. That's one. עוד סיום, ועוד סיום, and every morning, and every night, and every Shabbat, and every Motzei Shabbat, you're on a different level. All it takes is make a decision. But right away, David HaMelech ידע, this line, which line? מה הוא ידע? כי יש מרגע לרגע, from a second to second, things can change. And it can change so fast. And you have no idea how, if you're not going to grab the moment, you're going to lose it. And you lose the big time. Baruch Hashem, you also see people that they made a commitment, was right away, but they will figure, Kulchem are the best proof of that. Anashim shelakhu commitment, but it has to be right away. If you're not going to do right away, something is going to happen and you're going to lose it. So, מפה אנחנו רואים דוד המלך אמר לבת שבע, היום, he calls the three people to his room, take him right now, עכשיו. Not tomorrow, not after I'm going to die, I'm not going to answer on Shabbat. Now you take him, that day, in the morning, הוא ילד, in the afternoon, הוא כבר מלך. That's it. With 12. Shlomo was a king when he was 12 already. Yeah. חביבי, יש לך פה צדוק, יש לך כהן, יש לך נביא, סנהדרין, חביבי, יש לך פה מלך, גמרנו, that's it. עכשיו הוא נמשך על ידי שמן המשחה. זה לא פשוט, אדוני לא קיבל כלום. דוד המלך אמר, if we're not going to close the deal right now, that's what happens. And you should know, this is in everything in life. It can be when you have deals, or when you want to build, or when you want to do whatever you want to do. If you're not going to take the moment, things are happening, and it's being delay, but you lose it. אני רוצה להסביר, יש זהירות ויש זריזות. Let's get things very clear. Zihirut means you have to think before you make any move. Think, 1, 2, 3, 4, 5, you thought, okay, I came up to a conclusion, that's my decision. The minute you did that is the decision, from now on, boom. So יש לך זהירות ויש לך זריזות. What you said, it's called pezizut. That's where Reuven lost everything. Paziz. You do things, not thinking. Hello, calm down. Al tiyeh paziz. Paziz זה אדם that doesn't let his mind think and lets the body take him. זה סכנה. That's called pezizut. For pezizut, you lose. So יש paziz, יש zahir, ויש zariz. Paziz is when you do things without thinking. That's bad. Second, יש לך זהיר. אתה חושב, but the minute you came already to the conclusion, this is my decision, what's next? Right now. I remember one of my brothers, something happened in school. It was the middle of the year. My father heard, what? זה מה שהיה בבית ספר? The same day, like Hatorah, it took him on the same day to different yeshiva. No meaning, no כלום, הבין, זה לא חינוך, הבין שזה סכנה לילד, that place, on the same day, middle of the year, he took him from one yeshiva and they put him in a different yeshiva, the same day. באמצע השנה. No, let's wait for high school, let's wait, maybe, and כלום, the minute he saw that place doesn't fit the chinuch, how he raises his kids, so that place, it doesn't fit us. It doesn't fit the ashkafa shel habayit. He was worried about his chinuch. The same day he took him out, the same day he put him in yeshiva. למה? כשהוא הבין שזה לא נכון, you don't wait. סכנה לילד. Boom, on the spot.
צריך לדעת שאם אתה מבין that this is bad, do it right away. And if you think that this is good, you do it right away. The doing has to be right away. But till you do, you have to think. אבא חשב והבין שזה לא נכון, אפשר להוציא אותו. רבותיי, יותר מזה. הרב אומר לנו, שאם אתה לא עושה את המצווה בזמן, you're gonna lose. I want to take you to a פסוק in פרשת וירא. יש לכם חומש פרשת וירא? בואו נסתכל מה כתוב. זריז. מיצ'י, can you give me please מסכת נזיר? 1 I believe. אתה שומע אותי? בואו נסתכל בפרשת וירא. Lot's daughters, they had a discussion. Thank you so much, Mitch. You always a big help over here. אתם זוכרים לאט. Lot's daughters, they said the world is got destroyed. After Sodom, the Amorah got destroyed, and they ran. They ran away. And then they end up in the cave. Daughters Lot, they really thought that the Olam Harab. And they believe that the only people who are still alive is their father and them too. And if the father is old already and is going to die, who's going to keep the world running? So they said, we need to be with him. והם התכוונו לשם שמיים. Let's get things straight. הם התכוונו לשם שמיים. That's my question. התכוונו לשם שמיים. So מה קרה? בואו נראה מה קרה. It says on page 51, פסוק למ"א. ותאמר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לך נשקה את אבינו יין. Let's give our father wine. ונשכבה עמו, and we'll be with him. ונחיים אבינו זרע, so we can have children. ותשקנה את אביהן יין בלילה הוא, ותבוא הבכירה, ותשכב את אביה. So who slept the first night with the father? The oldest. פסוק למ"ד, ויהי ממחרת. ותאמר הבכירה לצעירה וכולי. מה כתוב? פסוק למ"ה, ותשכנה גם בלילה הוא את אביהן, ותקום הצעירה ותשכב עמו. So second night, who slept with him? צעירה. פסוק למ"ו. ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן. So Lot's daughters became pregnant. ותלד הבכירה בן, and the oldest had a child, a son. ותקרא שמו מואב. מה זה מואב? מאבי, from my father. ל"ח. והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא את שמו בן עמי. מה זה בן עמי? Son of my relative. עמי זה קרוב. So the first one called him Moavi, Me'aba. The second one called him Ami, קרוב שלי. In any event, so we got Moab and Ammon came from Lot's daughters. נכון או לא? יפה.
Who do you know that came from Moab? Ruth. Beautiful. Who do you know that came from Ammon, Mr. Mizrahi? Mr. Mizrahi, מה התשובה בבקשה? אוקיי, זה גם תשובה חזקה. מי בא? איזה עוד מגרום? מי בא מעמון? Yes. Continue. Okay, next. ומי יצא ממנה? Who did she marry? Yeah. נעמה העמונית married שלמה המלך. And who came from that marriage? השם ישמור ויציל. Who came from the marriage of נעמה ו... שלמה married נעמה. Who came from שלמה ונעמה? Who? רחבעם. Good job. רחבעם, הבן של שלמה, which he became the king after שלמה. Yeah, אחרי שלמה, מי היה המלך? רחבעם. Fine. Now, watch this. תראו מה קרה. The first one, okay, so you got two sisters who believed we have a mitzvah to bring children, we have a mitzvah to bring children to the world. Mitzvah. The older one slept the night before, and the younger one was the night after. Meaning she did it first and then the second one. Fine? Who came from the Moaviyah? Ruth. מרות מי יצא? אבל לפניהם דוד מי היה? ולפני ישי? יפה מאוד, עובד, ישי, דוד ושלמה. From Moab. From the second daughter, sister, who came? One generation נעמה עמונית. נעמה married who? Shlomo. What came from נעמה? רחבעם. So how much is she off from her sister? 4 generations. 4 דורות. עובד, ישי, דוד, שלמה. The other one, she was off by one night, only 4 generations after, מישהו טוב יוצא ממנה, by the name of Naamah, who she married Shlomo, and who came after? Rehab'am. So Yotzer Rabotai, Yotzer Moab was lucky to have 4 generations in Malchut. Was one night different. One night different. 4 generations מלכים, מלכות קיבלה שמה. 4 דורות. 4 דורות. The second one was open one night. Only after 4 generations, a Naamah comes out to she married Shlomo. ואז היא זוכה that her child becomes the king. Rehab'am. One night different. מה הסדר? מה אתה מדבר? מה פתאום? איפה כתוב כזה דבר? יש לי שאלה אליך, רפי. אין לי בעיה עם הידיעה, אין לי בעיה. יש לי שאלה אליך. Can a younger sister married and skip her older sister? So יכולה. אז למה לא אמרת לאחותך, okay, so let me be first. I don't care, I don't need a סדר. אני רוצה לספר לך סיפור. Can you give me the book, דברי תורה behind you? Who was before Naaman? יש לך דברי תורה behind you? This one, does it count? הנה, שמה, behind מרקו. למעלה? Yeah, right there. אני אסביר לך.
הגדול היה הולך, והקטן, זה היה הכל. מה, אין זה בבנות ונשים שהגדול הולכת לפני זה, יש כבוד? אני שואל, אני לא יודע, אני רוצה לדעת. אתה שואל שאלה יפה. You have a סדר. אני אענה לך. רק בלי לחץ, כי אני נכנס ללחץ ממך. When you're sitting on the tables, who gets first? The girl, the older one or the younger one? Don't stop again, my friend, don't stop. אוקיי. אחת תשמע טוב, שאלת שאלה יפה. יש הלכה של כיבוד. אתה צודק, כבד את אביך ואת אמך. את comes לרבות. יפה, so יש לך כבוד. Who gets to sit first? כבוד. יש לך אכילה, who gets to eat first? from the המוציא, from the קידוש. לפי הסדר. You're right. I'm not talking about כבוד. I'm talking about getting married. זה לא כבוד. מה ההלכה? If you have one מי hatan, שבא המזל של הכל. and he comes to the house, one hatan, he comes to the house, right? And the guy has 5 girls. Who's going to offer? The second one or the third one, or going to offer the first one? אבל הוא לא אוהב את העוד one. Okay, he comes, he doesn't know. יש לך חומש? פתח פרשת ויצא. אני מביא פסוקים, אתה רגשות. אני רק פסוקים. רגע, לאט לאט, לא, לאט לאט. לבן אמר לו ככה. פרשת ויצא. לפני שיהיה פה ויצא יעקב. תסתכל מה כתוב on page 84. So Yaakov asked to marry who first? לא להפריע. Who did he? So he came home, and who did he ask he wants to marry first? Guys, we're not paying attention. Yaakov came to Laban's house. Who did he ask to marry first? Good. Did he skip Leah? Yes. Did he what? Did he skip Leah? Yeah. Good. I'm learning from Yaakov. I'm not learning from Laban. Did Yaakov skip? Yes. Good. Did he did something wrong? No. יפה מאוד. After Laban got caught עם השקר שלו, and יעקב עושה, למה רימיתני? תשמע מה כתוב בתורה. בפסוק כ"ה. ויהי בבוקר, והנה לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? Why did you lie to me? So let's get things straight. Yaakov asked for Rachel. Did he skip Leah? Good. אני לא למד מלבן, אני למד from יעקב. אז זה מותר. Hold on, מותר. What was Laban's response? ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. אומר הרב עליו השלום, שמעו מה הוא כותב, הוא כותב, שמי שמקפיד to marry first and then the second, זה מנהג של עירו של לבן. כן. התורה אומרת, that the one who said no, first, לבכורה, זה מנהג מקומו של לבן. מכאן נלמד, אומר הרב. From here we can learn. יש לדלג בסדר האחים והחיילות בשידוכים. Yes, you can skip. כי לא לתת הצעירה לפני הבחירה, because if you're not going to give the younger before the older, זוהי דרכו של לבן הארמי. ואל לנו לקחת ממנו הנהגות לחיים. We should not learn from Laban's ways. So not to skip, that's Laban's הנהגות.
ואומרים משל, and he brings a משל בשם הגאון חיים קניבסקי. That people ask him, Chaim Kanievsky, Rabbi, I got a younger daughter and I got an older daughter, and asks the younger, should we skip? And he responded, כי פעם, one time, ננעלה משפחה שלמה מחוץ לביתם. The whole family on Friday night got locked out. They came home, boy, the door is locked. Wow, the door is locked. How are we going to get home? ואז ניסו כל דרך אפשרית, בכל מפתח לפתוח חדרת הכניסה, ולא עלתה בידם. They tried any kind of keys and everything. The door is locked. ואז הציע אחד מהם, and then once somebody said, oh, how about this? Let's take Shloim Alei HaKatan, pick him up, let him climb through the window, open the window, and let him open the door. Wow! וככה היה. לקחו את הילד הקטן, והוא נכנס, והוא פתח את הדלת, he opened the door for everybody to come in. אמר הרב, לפעמים דווקא מזל הצעיר או הצעירה פותח את המזל של הגדול או הגדולה יותר. Sometimes when a young, a young kid, you hear this? Sometimes a young kid can open the mazal of the older one. So you got 4 daughters, and somebody asks for the third one. The third one can open the mazal of all the 2, or the rest. והעושה ההפך, and the one who does the opposite, לא רק שמפסיד מזלם של ילדיו, not only that he takes, he loses the kids' mazal, אלא משמר, he keeps ומחכה, and he copies, דרכם של רשעים, לבן, בתחפושת של מסורת קדושה. You put up a costume of kedusha, no, the older one, Torah. זה הדבר הרשע. And I know, not 1 and not 2 and not 3, many cases, שהרב עשה חופות to people that they got married first, of the younger ones, and later on they open the mazal of all the others. Imagine if you wait and you say, no, I follow the order, and then nobody gets. I know a family. 4 daughters. אני אומר לכם, משפחה מקסימה, beautiful, בנות, אחד בלי עין הרע. Unbelievable daughters. The older daughter got, I think she's today 30 something. And the 4 בלי עין הרע, and they're all not married. אמרו, לא, הגדולה. It was wrong. One time, the older sister, I think was the older, she dated somebody, and then she says to the guy, I don't think I fit you, but I think my sister is more likely to be your character. And guess what? She dated him, and they got married. And I was in that wedding. That's nice. Nice. Yeah. והגדולה אמרה, no, take. הוא לא מתאים לי, אבל הוא יכול מתאים לך. ואני הייתי בחתונה הזאת, וברוך השם, היום יש לה 1 or 2 kids already, ברוך השם. לפעמים הקטנים פותחים את המזל הגדול. לא צריך לפחד מזה. לא צריך לפחד. כמובן, you got to be a little sensitive to the older, צריך להסביר, אבל to lack, no, טעות, זה מנהגו של לבן הרשע. על כל פנים, Albert, we saw from him, one night different, look what happened. One got 4 kings, Malchut, and the other one only after 1. Only after 4 generations. One night different. מפה הגמרא אומרת, רבותיי, עוד דקה לא סיימתי. אמר רבי חייא בר אבין, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, לעולם. Be the first one to jump on it. שכן בשכר לילה אחד, שקדמתה הבחירה לצעירה, זכתה וקדמה 4 דורות בישראל למלכות. One night different. The result, the minute you have something, don't push.
You have something in mind, it's kosher, it's beautiful, go do it right away. חזק וברוך. רבי חנניה בקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לרבני התורה מצווה. תורה, בידי, כדאי, כדאי, שמי רבה, על מה דברי שלו,